ഇത് യൂണിറ്റ് ടേസ്റ്റ് അശ്വമേധം പവേർഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പെർട്ട്. പങ്കജ കസ്തൂരി ബ്രീത്ത് ഈസി ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് മൈജി ആൻഡ് പോത്തീസ്. മലയാളത്തിൽ ആരംഭിച്ച് മറുഭാഷകളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് തിരികെ മലയാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ഒരു ജനതയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരമായ കൈരളി ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട അശ്വമേധം എന്ന ഈ വിപരീത സമസ്യയിൽ ഈ ദിവസം അതിഥിയായി അരങ്ങത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസണാണ്, ഒരു വിശ്വമാനവനാണ്, വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആണ്, ഒരു മെറ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാഷൻ ഡയറക്ടറാണ്, ലോകപ്രശസ്ത താരങ്ങളായ ഏഞ്ചലീന ജോളിയുടെ, മഡോണയുടെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറാണ്. പ്രഗത്ഭനായ ആ സ്പാനിയാർഡിനെ, ആ സ്പെയിൻകാരനായ പ്രതിഭയെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വെൽക്കം ടു ദ ഷോ മിസ്റ്റർ മാനുവൽ അൽബാരൻ. ഹായ് മാനുവൽ. ഹലോ. പ്ലീസ്. Manuel, it has been a great pleasure for the entire team of this Reverse Quiz to have you with us. Thank you so much for having me here. It's a pleasure. So Manuel, we the Kairalites are fond of Spain in some other ways, some other reasons due to. First of all, we are great admirers of the tiki-taka Spanish football team, me personally. And obviously the Catalan culture, even from the prehistorical period, the gladiators, everything has made its signature in the minds of all the readers in this part of the world. And how long you have been here in India? Actually, first time I came here in India was 98. I came to study Kairali. So on that time I was here like 6 months a year. And then I have a great experience here, and I come every year, even now for Ayurveda, and I visit always CB and Kairali, and and I have like a family here, you know what I mean? So every year I will come here and have the food. People is super friendly. I love Kerala. What are the Malayalam words you have learned so far? Korrichariamo. Korachake. Tell me the words that you learned in Malayalam. Beanda. Venda. Venda. Some words, but just basic. When you go for buying things, purchasing or something like that, it's helped me a lot, to communicate. Before I studied the alphabet, but I forgot already. Somebody told me that you have watched the show that I have done in some other parts of the world in English. You watched the show and followed the game. Yeah. It's nice. I love it. Yeah. And you are the costume designer for personalities, great celebs like Madonna, Angelina Jolie, etc. Yeah. And that is in your credentials. And hereafter, in my credential, I'll write that I have been there in a stage and I played the game with the legendary designer, what do you call, the fashion wizard, Mr. Manuel Albarrán. Because it will be a great honor for me to be with you. All the best, Mr. Manuel Albarrán. Shall we start? Yeah, sure. In fact, before entering into the reverse quizzing of finding the personality from your mind, there is another hurdle, a very small hurdle, which means that I'll give you some hints about a very famous personality, and you are supposed to find the personality within a span of 5 clues. Don't worry, there will be 5 clues. Okay. All the best. Thank you. മാനുവൽ അൽബാരൻ സ്പെയിനിൽ നിന്നെത്തി. ലോകപ്രശസ്തനായ ഡിസൈനറാണ്, ലോകപ്രശസ്തനായ കോസ്റ്റ്യൂമറാണ്, അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാഷൻ ഡയറക്ടറാണ്. മാനുവൽ അൽബാരൻ എന്ന ഈ സെലിബ്രിറ്റി ഡിസൈനറിനോടൊപ്പം സ്പെയിനിൽ നിന്നെത്തിയ നമ്മുടെ അതിഥിയോടൊപ്പം അശ്വമേധത്തിൻ്റെ ആദ്യ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കം ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ബി ദ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ. Manuel, here is your first clue. Okay. I assure you that you know this person very well. Maybe may not be in person, but you must be a fan of this person. I'm sure about that. Here is my first clue.
maybe a difficult clue. East Street, Walworth. Okay. Can be a bit difficult. I'll go for the next clue. Okay, next one. Let's Next see one, next one, please. Let's see next one. Jimmy Okay. the Fearless. Give me the fearless. Some idea is there in your mind, but it's not not yet. it's Not yet. not. But maybe it's. It can be. Can be. Let's make it sure let's- by the next clue. For the third one, let's see. Yes. His dead body was stolen. Stolen dead body. His dead body was stolen, Okay. and then the persons who has made what do you say, the brutal attempt of stealing his dead body started a bargaining with his family members for a ransom, and finally they threw the dead body near Geneva and people could obtain it, and as a result, now after that the dead body was cemented with a concrete that it should not be stolen again. Okay. So such a terrific genius now. Let's go for the fourth one. Let's go for the fourth. That was one of his younger age pictures while he acted in a play called the Sherlock Holmes. Okay. And as the fourth clue, I'll add one more. Please give another picture in which you can see the most handsome, elegant personality. You want to see him along with Gandhiji? Yes. I'll show you him along with Gandhiji as well. Okay. Yes. Have you got him? Yes. Yes. Please tell me who it is. Charles Chaplin. Yeah, it is Charlie Chaplin. I Charles was thinking Spencer the Chaplin. second one, but not sure. It was in Walworth. Yeah. And his dead body was stolen. I didn't know that. Ah. I didn't And- know. This confused me because I didn't know that. And the thieves asked for a huge ransom. I see. And finally they threw it in Geneva. And later the dead body was obtained and cemented. Wow. And the little Chaplin, Yeah. that was while he acting as Sherlock Holmes. I see. That is a good answer. So, my dear friend, you have answered in the fourth clue itself. So, we are going to start the game. Okay. And are you ready? Yes, sure. Let's go. Anisha, please. Manuel, please hand over the card to Anisha. And Manuel, tell me about your family. My family is in Spain. They are in Spain. Yeah. And sister and mother. Sister and mother. Yeah. But they came here to Kerala, all of them. My mom loved the food. Kerala food. Yeah, she loved the food. She loved spicy food. She was very comfortable here when she came. Yeah. And how do you feel about the traditional, do you know the mundu, the versti, the mundu of Keralites? The white cloth that they wrap around? Yeah. Everything is inspiring. I remember one time fashion designer. That is what the jury member, Mr. Joe Anthony, is wearing right now, is a mundu and shirt. Yes. She came here, she was working for Dior. It's not only a fashion, but it's a passion for people like him. And she was very inspiring about the Kerala style. Male Kerala style? Yeah. She took some ideas for the show there in Paris. So, sir, is it approved? Okay, approved. Approved. The name that you have thought is approved by the jury, Mr. Manuel Albarrán. Right. So, shall I start? Please. ആദ്യ 10 ചോദ്യങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ശ്രീ മാനുവൽ അൽബാരനും ഒരുമിച്ച് യാഗം. Manuel, is it a male? Yes. Alive? No. A natural death? A normal death? Yeah, well, yes. Is he an Asian? No. A European? Yes. European. From your country, Spain? Yes. Death after 1950?
Dead after 1915. 50, 50? No, no after. After 1900. Yes, after 1900. That means the first half of the 20th century, he Yes. died in the first Yes. half of the 20th Yes. century. Sure. Politics, arts, literature. Any of this is his main fame of identity, Yeah, main one of them. field of identity? One of Yeah, those. yeah, one of those. Politics? Politics? No. No. Ten questions over. Only 11 more questions. Yajnam. Arts. Yes. Was he a painter? No. No. Spain is a great country of Painters. immense number of painters. Yes. Starting from Pablo Picasso to the man who created the persistence of memory, Mr. Dali. Daddy, I love that. There are a lot of painters. A performer? No. So it's a creative art. Like painting, sculptures, a creator, No creative art. not a creative It's art. art, but no creative. Don't say, don't help No, me. no, no, no. It's creative. It's- Whether his art is related with culinary activities, cooking and others. No, 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 no. Is it a professional art? Professional, like a journalist, like an architect, like an engineer. Yes, yes, yes. Yes? Yes. 16 ചോദ്യങ്ങൾ, only 5 more questions to go. രാജസൂയം. So it's a Spanish architect. Yes. An architect but not a sculptor, correct? Correct. Oh, there are a lot of great sculptors and there are a lot of architects, but they were sculptors as well. But this person is more of an architect than a sculptor. Architect. Yeah, yes, architect for sure. Death before 1950 and after 1900 means a 20th century architect. Yes. A 20th century architect. Yes, yes. Whether any of his creations were listed as international heritage centers by United Nations organization, UNESCO. I'm not sure, but I think yes. We We can check. You can. We seek can the check. Helpline. You can consult. So, has UNESCO declared more than one of his I think creations as international heritage centers? Yes. I was not sure, so I don't want to confuse you. So, his major contributions are there in the great city of Barcelona. Yes. Was he a man of Neo-Gothic style? Neo-Gothic style? New Gothic style. Neo-Gothic style of architecture. He belonged to the Neo-Gothic style of architecture. The man who created the great Saragossa church was the man of Neo-Gothic style of architecture. Gothic. That is how you say it in Spain. G-O-T. G-O-E-T-H-E, Neo-Gothic. No, it's not Gothic. Let's. It's not Gothic. Yes, It's Gothic? it's Gothic. I mean, It's New Gothic. New Gothic. Okay. That is how Spanish language is different, right? Yeah. That's the. In fact, it is a Catalan word. Yeah. It's not basically of English origin. So, my dear friend, was he called as the architect of the god, or rather the god's architect? Has he got the title, or he was called as the god's architect? I think so. We will check it. Yeah. There is only one person who is called as the god's architect. Is it, sir? Correct. Yes, correct. I say. ലോകത്തിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റുകളുണ്ട്, ലൈക്ക് ദ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാച്ചു പിച്ചു,
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായ സൈറ്റുകൾ. മാച്ചു പിച്ചുവിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ പോലെ, ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ നമ്മുടെയൊക്കെ പഠിച്ച കുട്ടിക്കാലത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ പോലെ ലോകത്തിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൽ, പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ 1ഉം 2ഉമല്ല 7ഓ 8ഓ സൈറ്റുകൾ, റൈറ്റ് സർ? More than 7, nearly 7 sites of him, 7 creations of him were international heritage sites by UNO. അത് സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളേ ഉള്ളൂ. He was called as the God's architect. When you take the list of architects into account, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ലേ കോർബസിയറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും, ബിക്കോസ് he designed a city in India. ഡുൾട്ടനെ കുറിച്ച്, ഡ്യൂക്കിൻസിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ലാറി ബേക്കറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ആർക്കിടെക്റ്റുകളുടെ പട്ടിക എടുത്താൽ ഒബ്വിയസ്ലി the first name which comes will be that of Antoni Gaudi. Correct. Is it, sir? Antoni Gaudi, the God's architect, the Church of Zaragoza. സോ മാനുവൽ അൽബാരൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ആൻ്റണി ഗൗഡിയെയാണ്. ആൻ്റണി ഗൗഡി കോർണറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ആർക്കിടെക്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം കറ്റാലൻ സൃഷ്ടികളുടെ, കറ്റാലൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, കറ്റാലൻ ആധുനികതയുടെ, ഹീസ് കോൾഡ് ദ പൈനിയർ ഓഫ് കറ്റാലൻ മോഡേണൈസേഷൻ. ഹീസ് കോൾഡ് ദ മീൻസ് ഫോർഫാദർ ഓഫ് കറ്റാലൻ മോഡേണൈസേഷൻ. കറ്റാലൻ നാഗരികതയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ആധുനിക രൂപങ്ങളിൽ ആൻ്റണി ഗൗഡിയുടെ സംഭാവനകളാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെമ്പാടുമുള്ള കാൽപന്ത് കളിയുടെ പ്രേമികൾ, ദ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് ഓഫ് കേരള, അവർ ബാഴ്സലോണ നഗരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന സൗധങ്ങളിൽ പലതും ഗൗഡിയുടെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ആന്റണി ഗൗഡി, സ്പാനിഷ് ആർക്കിടെക്ട്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതും ഗൗതിക് ആർട്ടിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചതുമായ വാസ്തുനിർമ്മിതി ശൈലിയിലൂടെ മികവ് തെളിയിച്ചു. ബാഴ്സലോണയാണ് പ്രധാന പ്രവൃത്തി മേഖല. ഗൗഡിയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സൃഷ്ടിയായ സഗ്രഡ ഫാമിലിയ ബസിലിക്ക ബാഴ്സലോണയിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കാസ ബാറ്റ്ലോ, പാർക്ക് ഗുവൽ, കാസ മില എന്നിവയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റു സൃഷ്ടികൾ. അതുല്യമായ വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പനകൾ അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള വാസ്തുശില്പികളിൽ ഒരാളാക്കി. അദ്ദേഹം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പല നിർമ്മിതികളും യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക സൈറ്റുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. So, what I was speaking to the audience was about the when you watch the football games of Barcelona, you can see a lot of buildings in the city of Barcelona, which was created by the signature of Gaudi. Yeah. So, Manuel Albarrán, please accept our token of love to the entire culture of Spain, rather the Hispanic culture. Thank you so much. While going for a break, I would like to remember the lines of one of your cultural icons, Samuel Cosimodo, the father of Hispanic culture. സാമുവൽ കോസിമോദോ, വളരെ പ്രശസ്തനായ സാമുവൽ കോസിമോദോയുടെ ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് വേർഡ്സ്. സാമുവൽ കോസിമോദോ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്: വാക്ക് എന്നത് ഒരു വെറും കിനാവ് മാത്രമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ അർത്ഥം നഷ്ടമായി പോകുന്ന ഒരു വെറും സ്വപ്നം. Word is nothing but a dream which when it comes into reality it loses its meaning. Stay tuned. നിങ്ങൾക്കും അശ്വമേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ബയോഡേറ്റ അയക്കേണ്ട വിലാസം ashwamedham@kairalitv.in.